respected dignitaries, esteemed guests, and cherished patrons of knowledge, art, and culture. A warm morning to one and all. Sri Narayana Guru Open University, the 15th State University of Kerala, named after Sri Narayana Guru, the revered sage, visionary, poet, philosopher, and pioneer of social renaissance, stands as a shining beacon of enlightenment and aspires to shape a knowledge-driven society. The flight of its progress in the short span of 5 years is astounding, with over 50,000 learners across 29 programs. The university not only caters to advancing education, but also actively engages with the community through vibrant initiatives that foster the holistic development of the individual in particular and society in the broader context. എല്ലാവർക്കും ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മാനവികതയുടെ മഹാസന്ദേശം ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 29 ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകളും 50,000-ൽ പരം പഠിതാക്കളുമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകളും സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. University is privileged to host the Sri Narayana Guru International Literary and Cultural Festival 2024 as a testament to our unwavering commitment to promoting art and literature in society. Organized in collaboration with the Kollam District Library Council, Department of Cultural Affairs, Kerala State Chalichitra Academy, Kerala Media Academy, Kerala Startup Mission, and the Sri Narayana Guru International Study and Pilgrim Center, this mega event will be another milestone in the university's trajectory towards access, equity, and excellence. With immense pleasure, pride, and overwhelming happiness, we welcome everyone to this grand celebration of creative and intellectual pursuits, starting today, the 30th of November, till December 3rd, 2024, at Sri Narayana Guru Cultural Complex, Ashramam, Kollam. 2024 നവംബർ 30, ഡിസംബർ 1, 2, 3 തീയതികളിലായി സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും വിഷയ വിദഗ്ധരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊല്ലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരികോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. Let's move on to the official inaugural ceremony of the festival. Professor Dr. Jagadiraj VP, the Honorable Vice Chancellor of Sri Narayana Guru Open University, will preside over the function. The inaugural session will commence with the welcome note. I deem it a privilege to invite Syndicate Member Advocate Biju K. Matthew, a visionary leader and the National Award winner for Good Practices in Agriculture 2023 and the driving force behind this festival, to deliver the welcome address. ബഹുമാന്യരെ, ഈ മഹനീയ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ BP ജഗതിരാജ്, ഈ ചരിത്ര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് K. ചന്ദ്രു, മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീമതി അനിത നായർ, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ശ്രീ NS മാധവൻ, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ അജോയ്, ക്യൂറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഫെസ്റ്റിവൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുകേശൻ, ഈ ചടങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയായ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ ശ്രീമതി ഷാർലോട്ട് കോട്ടൺ, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിലെ പഠിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, 2020 ഒക്ടോബർ 2 ബഹുമാന്യനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകാൻ ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മഹാഗുരുവിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഈ സർവകലാശാലയെ കേരളത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് കേവലം 4 വർഷം കൊണ്ട്
മറ്റൊരു സർവകലാശാലയ്ക്കും ഇന്ത്യയിൽ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ 29 ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളും 53,000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം രജിസ്ട്രേഷനും പരീക്ഷ എഴുത്തും മാത്രമായി നിന്നിരുന്ന പഴയകാല രീതികളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കലാലയങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് പഠിക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച പഠന സാമഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സ്വയം പഠനം സാധ്യമാക്കാനും കഴിയുന്ന പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഈ സർവകലാശാല കേരളത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു. അത് കേരള ജനത ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് 53,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിതാക്കൾ ഈ സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്നത് എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. സർവകലാശാലയിൽ പഠിതാക്കളായി ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ പതിവ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകണം എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് ഈ സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നമ്മൾ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. 2025 ജനുവരി മാസം സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തണമെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. പൗരാണിക നഗരമായ കൊല്ലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ, മീഡിയ അക്കാദമി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്തർദേശീയ പഠന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൊല്ലത്താദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നിയോഗം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രൗഢമായ സാംസ്കാരിക ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഏവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഗിഗതിരാജ് സാറാണ്. മികച്ച അധ്യാപകനും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനുമായ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാനവികതയുടെ മഹാസന്ദേശം ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേരിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് മാതൃകയായ അഭിഭാഷക വൃത്തി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന്റെ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് മാറ്റിവെച്ച ഹോണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രുവാണ് എന്നത് ചരിത്ര നിയോഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ആദരണീയനായ ശ്രീ M.A. ബേബിയാണ്. അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത്. ആസ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ട് from 2006, he gained recognition of his efficiency, delivering over 96,000 judgments during his tenure. His courtrooms reflected his egalitarian principles. He abolished the colonial practice of addressing judges as "my lord," insisting on respect through actions, not titles. Justice Chandru made landmark rulings protecting gender equality, safeguarding workers' rights, and ensuring environmental conservation. On behalf of Srinarayana Guru Open University, we proudly welcome you, sir, to inaugurate the first edition of Srinarayana Guru International Literary and Cultural Fest. ഉജ്ജ്വലമായ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അവിസ്മരണീയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യവികാരങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും സങ്കീർണതകൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ദ ബെറ്റർ മാൻ, ലേഡീസ് കൂപ്പെ തുടങ്ങിയ നോവലുകളിലൂടെ സമകാലീന സാഹിത്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കുക മാത്രമല്ല വായനക്കാരെ ആത്മപരിശോധന നടത്താനും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായി ഇടപഴകാനും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹനീയ എഴുത്തുകാരിയാണ് ശ്രീമതി അനിത നായർ. മാഡം, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ഫെസ്റ്റിന് വലിയ മൂല്യം നൽകുന്നു. അങ്ങയെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. Your presence here today is testament to your commitment to the literary arts.
we are truly privileged to have shared your wisdom and experience with us. It is great pleasure and honor that we welcome acclaimed writer Srimati Anitha Nair to our literary fest. ശ്രീ NS മാധവൻ സാറിന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ മലയാള സാഹിത്യത്തെ അഗാധമായി സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂർച്ചയുള്ള വിവേകവും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വായനക്കാരെയും നിരൂപകരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചു. താങ്കളുടെ രചനകൾ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചു. വായനക്കാരുടെ സാംസ്കാരികവും വൈകാരികവുമായ ഭൂപ്രകൃതികളെ സംരക്ഷിച്ചു. അഗാധമായ തീമുകൾ കലാപരമായ ചാരുതയോടെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അങ്ങയുടെ കഴിവ് എണ്ണമറ്റ സാഹിത്യപ്രേമികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അനശ്വരമായ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട സാഹിത്യ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒരാളും കേരളത്തിന്റെ പരമോന്നത സാഹിത്യ ബഹുമതിയായ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ശ്രീ NS മാധവൻ സാറിനെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീമതി പ്രസന്ന എണസ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരും. മേയറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MLAയും അനശ്വരമായ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത അതുല്യനായ കലാകാരൻ കൊല്ലത്തിന്റെ MLA ശ്രീ M മുകേഷിനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷനായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും മോട്ടിവേറ്റീവ് സ്പീക്കറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷാർലറ്റ് കോട്ടൺ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീമതി ഷാർലറ്റ് കോട്ടനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. The biggest attraction of this event is Ms. Charlotte Cotton, a French writer, social activist and motivational speaker. We are very happy and proud to welcome you this event. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മികച്ച വാഗ്മിയും ബഹുമാനായ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ PK ഗോപൻ അവരുകളെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയും ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ഉത്സവത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്ററുമായ ശ്രീ അജോയ് ചന്ദ്രനെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കൊല്ലത്തെ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ K.C. വത്സൻ, ഡോക്ടർ A. ഫസലത്തിൽ, ഡോക്ടർ ഉദയകല, ഡോക്ടർ T.M. വിജയൻ, A. നിസാമുദ്ദീൻ, ഡോക്ടർ റെനി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഫീസർമാരായ ഡോക്ടർ J. ഗ്രേഷ്യസ്, ഡോക്ടർ സുനിത AP, ഡോക്ടർ M. ജയമോഹൻ, ശ്രീമതി MS. ശരണ്യ തുടങ്ങിയവരെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ D. സുകേശൻ അവർകൾ ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് KB. മുരളീകൃഷ്ണൻ സാർ ഉൾപ്പെടെ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർമാർ, സ്കൂൾ ഹെഡ്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാർ, അധ്യാപകർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എല്ലാവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി സർവകലാശാലയുടെ പഠിതാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളും മറ്റൊരു സർവകലാശാലയ്ക്കും പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈസ് ചാൻസലർ പോലും സാർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെക്കാൾ അറിവും
നേടിയിട്ടുള്ള പലരും ഈ സർവകലാശാലയുടെ പഠിതാക്കളാണ് എന്നത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ആ പഠിതാക്കളിൽ പലരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു കെ മാത്യു സർ. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജഗതി രാജ് പി സാറാണ്. VC സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നടത്താൻ പ്രാരംഭ നടപടികൾ എടുത്ത VC സാറിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ഉന്നത കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാനവികതയുടെ അതുല്യ വീക്ഷണങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അന്തർദേശീയ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് പങ്കാളിയായ അത്യന്തം സന്തോഷവും അഭിമാനവും പകരുന്ന ഒരു അവിസ്മരണീയ നിമിഷമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രു സാർ, the chief guest of the day, Srimati Anita Nair, the special honor Sri N.S. Madhavan sir, the Bhuvmanapata syndicate member Biju Matthew sir, the curator Ajay Chandran, Bhuvmanapata President Kollan District Panchayat Sri P.K. Govan, Mrs. Charlotte Cotton, the French writer, D. Sugeshan, Secretary, District Library Council, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ടവ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ എൻ്റെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഞാൻ കൂടി ആശംസിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. വിജുമാത്തി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 5ാം വർഷത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ നമുക്ക് സാർ ഒരുവിധമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമാവുക, എല്ലാ രീതിയിലും സ്വതന്ത്രമാവുക എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലേണേഴ്സിനുള്ള നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 29 UG പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൽ 17 UG പ്രോഗ്രാമും 12 PG പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പാക്കേജ് പോലെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടണം. വെറുതെ ഒരു പേപ്പർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടുക എന്നുള്ളതല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശവും പ്രവർത്തനം. ആ രീതിയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, അവർ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അവർ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ സഹായിക്കണം. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കുറേ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വീടില്ലാത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം 16 വീടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജയിൽ ഇൻമേറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം 95 ജയിൽ ഇൻമേറ്റ്സ് നമ്മുടെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്, അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക്, അതുപോലെ അവർക്കെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പല പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും പ്രായഭേദമന്യേ വയസ്സിന് പ്രശ്നമില്ല. 83 വയസ്സുള്ളവർ വരെ ഈ വർഷം നമുക്കിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 18 വയസ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആർക്കും അവിടെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ PGക്ക് ഏത് ഡിഗ്രിയുള്ള ആർക്കും അവിടെ PG ചെയ്യാൻ പാരലായിട്ട് വേറൊരു ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവർക്ക് പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും എല്ലാം അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വന്തം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്തർദേശീയ സാഹിത്യോത്സവം ഒരു ദേശീയാതീതമായ മാനവിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും
സർഗാത്മിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹോത്സവമാണ്. ഈ വേദി ആക്ച്വലി മനുഷ്യരാശിയുടെ മനസ്സിൽ തുടിച്ചു നിറയുന്ന ആഴമാർന്ന ചിന്തകളും താളമുള്ള കഥകളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു മഹാസംഭവമാണ്. ധർമ്മവും വിജ്ഞാനവും കൂടിയാവുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം നേടാനാകൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഉത്സവത്തിന് പ്രചോദനമാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ ഒറ്റ ജാതി ഒരൊറ്റ മതം ഒരൊറ്റ ദൈവം എന്ന ദർശനം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു സമുദായമായി നിലകൊള്ളുന്ന പാഠമാണ്. ഈ സന്ദേശം കാലദൈർഘ്യമുള്ളതും ഇന്നത്തെ കാലത്തും എക്കാലത്തും പ്രശസ്തമാണ്. സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികവുമായ ശാസ്ത്രീകരണം സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. എഴുത്ത്, കല, സംഗീതം എന്നിവ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച് അനുഭൂതിയുടെ അതിർത്തികൾ കടന്ന് ലോകത്തെ അടഞ്ഞ മനസ്സുകളിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കൂടിയാണ്. ഈ ഉത്സവം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പൈതൃകത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൂടിയാണ്. ഗുരുദേവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മതവും മതിയായിരിക്കട്ടെ, ജാതിമത വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യരെ ഒരു സമൂഹമായി കാണുക എന്നതാണ്. ഈ ആശയം മാത്രമല്ല, ഗുരുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും ആശയവും ലോകത്തിനും മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിനും നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന കൂടിയാണ്. സാഹിത്യം സൃഷ്ടിയുടെ ദിവ്യചലനമാണ്. അത് ദശദിശകളിലേക്ക് വികിരണമായി പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ജ്യോതിസ്വരൂപം ആണ്. കഥകൾ, കവിതകൾ, നോവലുകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, നാടകരൂപങ്ങൾ തുടങ്ങി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ശാഖയും ലോകജീവിതത്തിൻ്റെ താളമാണ്. സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയും ലോകബോധത്തിൻ്റെ മതിവരമ്പുകളിലേക്ക് കൈത്താങ്ങലും നൽകുന്ന ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് സാഹിത്യം. നമ്മുടെ സാഹിത്യം സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ശക്തി സഹൃദയതയുടെ മഹിമയാണ്. സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം ലോകം പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ്. സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പലതവണ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ പനൽക്കിനാവുകളിലൂടെയോ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയോ ആഴങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓരോ വായനക്കാരെയും നയിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചോദ്യം സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചാരുത ഒരു മിഴിവുള്ള പ്രകൃതിക്ക് സമാനമാണ്. അതിനെ പുണരുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതം പൊന്നുകൊണ്ട് തൂകുന്നത്. ഓരോ എഴുത്തുകാരനും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അവരുടെ പദങ്ങൾ അക്ഷരമാലകളിൽ പതിഞ്ഞ് ലോകത്തിനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും കാൽപ്പാടുകളായി മാറുന്നു. നമ്മുടെ സാഹിത്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കലയെയും പാരമ്പര്യത്തെയും സമ്പത്ത് മനുഷ്യരാശിയുടെ സഹയാത്രയിലും ഉൾക്കാഴ്ചയിലും പുതിയ വെളിച്ചം നൽകുന്നവ കൂടിയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ വായനയും സഹജീവിതവും മൂല്യപ്രധാനമാക്കിയ ആഗോള നവോത്ഥാനം ആവിഷ്കരിക്കട്ടെ. വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും ഏക ശരണമാണ്. ഈ വിദ്യയാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം. സാഹിത്യം വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും സമർത്ഥമാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആധുനിക ലോകം സാങ്കേതികവൽക്കരണത്തിലെ സർവ്വവ്യാപിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സാഹിത്യ പരമ്പരകളുടെ സംവാദത്തിൻ്റെയും അന്യോന്യം പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതി അനന്തമാണ്. ഈ അന്തർദേശീയ സാഹിത്യോത്സവം ലോക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹാസംവാദത്തിന് വേദിയാവുമ്പോൾ ദൂരങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും പിറന്നിട്ട സൃഷ്ടികൾ ഒരേ വേദിയിൽ പുനരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിൽ കൂടി നാം കാണുന്നത്. ഈ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും വഴി മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും അന്തസ്സിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനും വേണ്ടി തുറക്കുക. നമ്മുടെ നാടോടി കഥകളും പഴങ്കഥകളും പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളുമായി ചേരുന്ന ഈ യാത്ര ലോകത്തിന് സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഭാവി നൽകുന്ന വഴി കൂടിയാണ്. ഈ ഉത്സവം വിശ്വമാനവികതയുടെ പുണ്യഗ്രാമമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും കൈമുതലായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശാദദേശമായി മാറാൻ ഈ അവസരത്തിനാകണം എന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ ഒറ്റ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഓരോ സൃഷ്ടിയിലും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ആ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വെളിച്ചമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ സാമൂഹിക പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടൂ എന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം ഒരു പ്രകാശമായി തീരട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികതയും കൈകോർത്ത് മനുഷ്യജീവിതം സമ്പന്നമാകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ലോകം ഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്സവം കൂടിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സമാപിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ആ മഹത്തായ സന്ദേശം പുനരാചരണത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരേ ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യൻ. ഇത് ഇന്നും എപ്പോഴും സത്യമാവട്ടെ. ഇതുവഴി സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിലും ആധുനിക ലോക
പ്രതിസന്ധികളിലും ദീപ്തമായി നിലകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your eloquent comments and profound observations. Next, we have the curatorial note, which will set the tone for this event. Sri Ajoy Chandran, the curator of the organizing committee, is the secretary to Kerala State Chalchitra Academy, hailing from our own district, Kollam. Sir, please. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ എനിക്ക് പിന്നാലെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മാത്രം, ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂൺ moment for Kollam to grow together and celebrate the spirit of knowledge sharing, creativity and collective growth. This happens only because of the collaboration of institutions, the coming together of institutions. The great Srinarayana Guru Open University is playing a sheet anchor role. The cultural department, the higher education department and the library council is partnering together and making this festival of letters happen. ഇവിടെ ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനാണ് ഇന്ന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ കറവീണ കൈകളിൽ നിന്ന്, കയർ തൊഴിലാളികളുടെ പിഞ്ചിപ്പോയ വിരലുകളിൽ നിന്ന്, ജീവിത വ്യതകളിൽ നിന്ന് ഊടും പാവം നെയ്ത കൈത്തറി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്, അവരുടെ കണ്ണീരിൽ നിന്ന്, അവരുടെ ചിരിയിൽ നിന്ന്, അവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പടർന്ന സമര മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ കൊല്ലത്തിന് പൗരാണികമായ മേന്മകൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ള കൊല്ലം, പഴയ ശാസനങ്ങളിലും ചെപ്പേടുകളിലും പട്ടയങ്ങളിലും എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട കൊല്ലത്തിന് അതിൻ്റെ പഴയ പ്രൗഢിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള, ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമെന്ന ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യുഗപ്രഭാവനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ സർവകലാശാല ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായതാണ്. ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പര്യാപ്തമായ നിലയിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുമുപരിയായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു പുസ്തകോത്സവം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ വളർത്തിയെടുത്ത കൊല്ലത്തെ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ 4 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രമെത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകോത്സവത്തെ നമുക്ക് ഒപ്പം ചേർക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വലിയ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ഡിസ്കഷനുകളൊന്നും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ നേരം പോക്കുകളോ നേരം കൊല്ലികളോ ആയിരിക്കില്ല. കാമ്പുള്ള കഴമ്പുള്ള കാതലുള്ള ഒരുപാട് ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇടമാണ് ഈ ലിറ്റററി കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ. കേരള വികസന മാതൃകയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ കണ്ട ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പുതിയ സംരംഭകരെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിതരായ എഴുത്തുകാരെ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ അനിത നായരെ പോലെ, നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന NS മാധവൻ സാറിനെ പോലെ, നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാവ്യക്തികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ഒരിടം, അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരുക്കിയതാണ്. ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. കൊല്ലത്തിൻ്റെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അഭിവാദനങ്ങൾ. Thank you, Sri Ajoy Chandran, for your insightful note. Ladies and gentlemen, it is now time for the formal inauguration of this festival. We are privileged to have with us Honorable Justice K. Chandru,
Justice K. Chandru is the name that resonates deeply in the chronicles of Indian justice. In 1993, he represented the tribal community in a landmark case that later inspired the critically acclaimed film Jai Bhim, released in 2021. May I now humbly request Honorable Justice K. Chandru to inaugurate this mega festival by lighting the lamp. Sir, please. ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരികോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ രംഗത്ത് ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രു സാറാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രു സാറിനെ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചു. Thank you, everyone. I cordially invite Honorable Justice K. Chandru to deliver the inaugural address. Greeting to all of you. I am very happy to be present amongst you in the starting of this cultural festival for the next 3 days. Next 3 days we will have more lectures, more art form exhibition, and more happiness will be there, I am sure. Please forgive me for not speaking to you in Malayalam. I am, whatever may be my best, I can't say a few more words in Malayalam. Therefore, you forgive me for not speaking in Malayalam. When we talk about culture, the first question comes, what is culture? Does it relate to religion? Does it relate to language? How is it related to education? There are many questions. There is no definite answer. What is culture? For different people, it may mean different things. That does not mean it does not have a framework. There is always a framework which we have to strive to understand. What is culture to me may not be a culture to you. What is culture to the people may not be a culture to the fascists. Because there are many people who believe in a single culture, monotheism. There are people who believe in multiple culture. So where do we go from the question of cultural festival? Let me start with this lamp. We light this lamp, oil lamp. This auditorium is an air-conditioned auditorium. It does not take within itself any smoke because it will get into the AC duct, it will be. So we still have in every function a lamp with oil there, and even lighting that lamp, we use a traditional lamp to light that lamp. Now, when did this start? Or what does it symbolize? It's all that it symbolizes. In fact, I mean, even I find even in some Christian function, they have this function. It only means take me from darkness to light. All that it means is only an abstract term. Take me from darkness to light. The very famous Tagore's poem, Asutoma. That poem, it only says, it appeals to the Almighty.
please take me from darkness to the light. It only means we need enlightenment. Now, when this light thing started, there are many places where they replaced this also. In fact, I remember last year I was in Kolar in Karnataka. They brought a plant and they gave a water, and then we pour water to the plant. There is another form of fertility, a further form of growth, further form of development, further form of environment. So I think we keep on changing. The constant factor is that we need to go to a light from darkness. And what is the kind of darkness? What is the kind of light that we are seeking for? I remember some few years back I was invited by Sikkim High Court. So in that meeting, they again had a lamp like this. I was very surprised, some 2,000 kilometers in the top of a hill, and they have this lamp. There is something about this lamp. This lamp comes from Tamil Nadu. It is produced in two places. One in Tirunelveli district, very close by. The other one is in Tanjavur district, which is a Delta district. You can see from the bird, this is from Tirunelveli district. Anybody can say from the top. If it is a Trishul, it is coming from the Tanjavur district. Now, under the intellectual property rights, there is a concept called GI, the Geographic Index. Suppose a particular product gets a significance because of the place and the continuity and the significant form of production, there is an index given to that particular product. This is given, a GI index is given. All over the world, it is known by a number, and it is known, it is being produced from Tirunelveli. So I told the audience in Sikkim, this comes from a village. They were very surprised that a lamp has to go from all the way from here, made in a bell metal in a particular form. It only means one thing: whatever we have a belief, we have a synthesis. The product may be from any place, but it also goes to different place. Therefore, when you understand culture you will have to understand in a diversity and not in a narrow sense. Therefore, when I talk about the lamp, I want to tell you the lamps come from Tamil Nadu, but being lighted in a column. Therefore, there is coming up a synthesis that we should understand. Where do we get culture understanding? We all know there must be some meaning, there must be some protection to the culture. If there is no protection, culture may get destroyed, and therefore there is a protection. Now, most of you know the Indian Constitution. A few days back we celebrated the Constitution Day, remembering the 75th year when Dr. Ambedkar introduced the Constitution, the final draft in the Constituent Assembly on 26/11/1949. In a historic speech, he said, India may have political freedom and we may work this Constitution in a political sense, but we are yet to get an educational freedom. We are yet to get a social freedom. And unless and until we have such freedom, this Constitution will filter away. He said that India will become scattered. This was told 75 years back. And therefore we should also remember, when we talk about the Constitution makers or the person who drafted the Constitution as a chief draftsman, he had an understanding that with political freedom, you can never have a full freedom. Without a social freedom, without educational freedom, you can never have a freedom. And therefore, in this Constitution, among several things, education is talked about, social equality is being talked about. In fact, most of you may remember Article 15 of the Constitution, one of the very significant part of the Constitution. This book you may be remembering because even the recently elected MP from Wayanad, when she was taking oath, she was showing this book. And the opposition leader, everywhere he takes this book. This is a rule book. This is a red book. This is a small pocket edition of Constitution. In fact, the moment Rahul Gandhi started carrying this, last 2-3 years, the book has been sold 150,000 copies. People too realize that we need to have a symbol. We need to have certain thing to protect. Now, in terms of culture, what does this Constitution talk about? Does it talk about culture? First question.
Does it talk about culture as a mere recommendation or a fundamental right? You will be surprised to know that under Article 29 of the Constitution, culture is a fundamental right of every citizen. Not just a group, not just an area, but every faction, every small group have a right to conserve their culture, their language. Now, this is something very significant because very few constitutions in the world talks about culture. Why they should write under Article 29 that there should be a right to preserve, propagate, and the culture of any group. It does not say language area, it does not say religion, it does not say particular sect. It talks about any group. I don't want to read, you must read the Constitution. You should keep this book all the time with you because this is something which is very relevant. In the 2024 election, the Constitution became the center stage, it became the hero. Everybody said about something about the Constitution. There are some people who said, when we come to power, we will change the Constitution. There is other group which said, we will not allow this Constitution to be changed. It is a sacred text. Is it a sacred text? It is not a sacred text. It is a mission. It is the work of several people who worked for years together to make India a true democratic republic. For that we need a rule book and therefore they evolved a rule book. Therefore, if you want India to be a democratic republic, you need a rule book and there is a constitution. And that constitution gives several rights. One of the rights is a right to preserve culture. And therefore, our right, today we talk about cultural festival. Suppose somebody comes and says, these are not our culture. We always use the word culture in a very liberal sense, very loose sense. He is a cultured person. He is low culture, high culture. We don't actually attribute the meaning for the word culture, and therefore, today we want to protect our culture. We need a right. Not only a right, in 1976, the Constitution was amended, and then there is a chapter included called fundamental duty. You not only have a fundamental right, as a citizen, you have a fundamental duty to perform. What is the duty to perform? There are 10 duties are given. I am not going into other duties. There is one significant duty. It talks about culture. It does not talk about mere culture. It talks about composite culture. That is the most important thing. The word composite means culture is not a single dimension. It is multi-dimensional. In a country where diversity is there, is the order of the day, the culture also takes a wider form and not a narrow form. Therefore, whatever the cultural festival that we are talking about, we should talk about the composite culture that has been mentioned under Article 51A, E, subclass E, where there is a clear mention about composite culture. I emphasize about composite culture because there is an attempt to take this country to a path where there is only one single dimension. On the one hand, people talk about the whole world is a family. Our Prime Minister heard saying all over, Vasudeva Kudumbagam. When it is a Vasudeva Kudumbagam, the culture also should be a diversified culture. It can't be a single culture. But then there is an attempt. That is why I am saying, when you use the word culture, there is the opposite meaning. There is a meaning which is a wider meaning. Culture should bring humanism. Culture should bring the finest thing in a human being. Culture should bring the most cultured person in the world, not the other way around. Try to destroy some culture and try to prove that your culture is a better culture. There is a one-upmanship. I am better. I am always better. So what happens that you are better, the other culture doesn't exist. Therefore, there is two issues comes in. Culture means several things to several people. Does it mean there is only a monoculture? But our constitution talks about composite culture. I remember, in fact, when it comes to Kerala, there are several thoughts come to my mind. In fact, 2 years back, there was a human sacrifice in the very Kollam district itself. In a state like Kerala, where literacy rate is so high, people are so advanced, there was a human sacrifice. Somebody believed by sacrificing a human being, they may get something, some boon. We do not know how such thoughts have come in, but nevertheless, to counteract such things,
to disabuse the mind of the people. The Kerala Sahitya Parishad carried a jada, a procession from Thiruvananthapuram to, I think, to Thrissur or something like that. That procession, they wanted me to start the procession, so I came all the way. The procession meeting was organized in Tiruvarivipura, that's most important, is a place where Sri Narayana Guru set up a Shiva temple, where everybody can go and worship, everybody can perform puja. This never happened in this country, never happened in the history of India, that people can go touch the idol and do the puja. Very significant in the sense because this Tiruvarivipura became a symbol of point where culture takes a higher level, where people are brought together for a unified purpose. We are together. There is no something called high or low. It becomes more important because Sri Narayana Guru, who supported the Vaikam movement, you also know Vaikam movement. We are celebrating the centenary year of Vaikam, where Mahatma Gandhi came, Ivera Periyar came, several others came to, and Joseph Bannister came. There are several people all over India. In fact, it became an all over India issue. It is not that the people want to go to a temple. It's not a people who want to enter the temple. People were prevented from entering the street itself. A public thoroughfare was prevented for certain section of the people. So it became a movement, a Vaikam movement. If you all want to see, you can read more. There are hundreds of pages written on that. Most important thing was untouchability was practiced in the society, where certain amount of people were not even allowed to enter the streets. The street will get polluted. The concept of pollution, how does it enter into the mind? Does it show a greater culture or shows a very low culture? And this was the debate. In fact, there are several pages written on this. In fact, I am very impressed. Mahatma Gandhi, who believed that you can't forcibly change all this, who also believed that we should give respect to the faith of people. He came to argue with the people who denied entry into the streets. The higher caste people of Vaikam, he had a full day discussion. In fact, Mahatma Gandhi very patiently asked those people, you show me from the scripture, from the religion that you belong to, that a group of people can be excluded. You show me where the idea of pollution is coming to your spiritual understanding. They said it is our practice. It has been practiced by our forefathers. It has been practiced by generations. And therefore, we do believe. And if you believe our faith has a meaning, don't interfere. Gandhi was failed, but later the movement got intensified. And therefore, the Tiruvankur Maharaja issued a decree that everybody can enter into the streets. Even to enter into a street, then you've got to have a fight. Even to make people to understand that every citizen of this country, we have 140 crores, 140 billion people in this country. Now, we tell them that you are not equal. You are no way you are coming near us. This is not something, these are all gone of the days of the past. In fact, when Swami Vivekananda came to Kerala for the first time, he called this place as a Prantha Pradesh. He could not believe that such high cultured people could also have very narrow minded casteism. And this is what made him to get averse and started blaming the people that how you can be a Prantha like this. And it is in that sense, this science jada, to tell the world that Kerala is not all sorcery, Kerala is not for human sacrifice, Kerala is not superstition. There are people who think, there are people who always think in a scientific manner, who also believe in a scientific development, who also believe in a scientific idea, and then the culture comes in there. In that sense, we believe in Narayana Guru. Narayana Guru supported Vaikam. In fact, he fully supported the Mahatma Gandhi's effort. And he also made a place in Tiruvarivipura, a Shiva temple, where contrary to other practice in any other parts of the South India, where people can go touch the idol and do the prayer. This may be very symbolic, but it tells the whole world, especially in Kerala and Tamil Nadu, if you compare. Being a judge, I can tell you, the eastern side of the western mountain, western range,
On the western side of the western range is two different practices. In fact, in Kerala, the question came whether a priest can belong to any community or does it reserve to only one group. The Supreme Court answered the question that there is no bar. A person who is fully trained in the Vedas or in the puja or the rituals, he can always perform. It's a judgment which applies to Kerala. The same Supreme Court, within few months, said the other way around in the eastern side of the temple which are covered by Agama principle. Only Shivacharyas can touch. Nobody else can enter even the Garbhagriha, the sanctum sanctorum. This is the judgment on the other side. Then you must ask the question, is the God depends on the place, can be treated differently, or the God is universal? If it is universal, you can't have a different practices that you have today. I am not saying this in the sense of culture, but then culture is also taught most of the time in the form of a religion also. Where does the culture stop? Where does the religion begin? Nobody has an answer. There is a party which goes on says that culture, a caste is a very strong factor of a culture of this country. Nobody can devalue it. Recently, there was a statement given that the caste is a very strong foundation for the culture. Therefore, there are always attempts to interpret or misinterpret the word culture, and therefore, the attempt to have such festival is not just to enjoy and go away, seeing a dance, seeing a play, or a harikatha and go away. It is to understand what is culture. If that gives you an idea to understand, go into the roots of what is culture and what should we behave in a higher form of a culture. I think the purpose of the festival get more than satisfied. And that is very important of conducting a festival. In that sense, I always emphasize that the universities, educational institutions should have more of such cultural things and try to tell or try to discuss what is the true meaning of a culture. Do we have a single culture? Today, in the present day's context, where a group purposefully propagates that we will redeem a particular group's identity, and we are the super creation. They say like that. What is the cost that we are going to pay? The social cost, the loss that this country is going to face on the question of hate speech, on the question of differentiation, on the question of a motivated propaganda. You see, open the paper, you find 101 things. In fact, 2 years back I came here in Kasaragod. I saw women standing from that side of Kasaragod to Thiruvananthapuram. Mahila Madiligal. Why should the women be a wall? What is the demand? Demand for some higher rations or some maintenance fund or free travel. All that is not there. We want to worship our God. Now, who is preventing them? Is there any police or any law? But there is a force which prevents them. If anybody goes there, you may hit. You may not have any protection. Now, which is a group which prevents one section of the population? In fact, today women, 50% or 52% in terms of voting strength, they have the latest statistics shows, but then they cannot go to a particular government. Where does it come? Again, the pollution theory comes in. In fact, the recently retired Chief Justice Dhananjay Chandrachud, who wrote the majority judgment, 4:1. In the judgment, he said, this is again a form of a pollution theory that has been invented. When Article 17 talks about untouchability is abolished in all forms, then how does women can be kept away? That too from this age to that age. They can be kept away from that. He said that is not possible. There is no sanction, either in the religion or in the scripture or in the modern studies, that the women get polluted from a particular place. Now this judgment is under 4 years back, not implemented today. That is why the women who are standing, never in India, so many women came to the streets and then standing in a line, in a formation for 670 kilometers. Very unfortunately, only Kerala papers reported it, not the non-Kerala papers. Because what is their demand? The demand is not for food. Demand is not for a house. Demand is right to worship. It is the same humiliation the Dalits went through in this country. That we have been kept away. 20%, 1/5 of the Indian population is kept away
under social disability, under social discrimination. That is why Constitution becomes all important than any other thing, because Constitution today talks about under Article 51 that the state shall not discriminate based on religion, based on caste, based on language, based on area, based on descent. It is in that sense Article 15 assumes more important, because 2000 years before that, continuously people were denied access, people were denied social status, people were denied education. It is the first time the Constitution declared we are celebrating 75 years for one reason. For the first time, a political country told its citizens that I will not discriminate on these grounds. And therefore, the greatest ever right that has been ever been handed over to us is Article 15. There was a film, Hindi film. The title of the film is Article 15. So the film director was asked why you are having Article 15. He said that is the heart of the Constitution. There are 397 articles, but still 15 becomes assumed. A country where people are held under subjugation, a country where certain castes were not even considered as a caste, a country where people were discriminated based on religion or language or area or descent. And first time the country tells them, the government tells them that you will not be discriminated. And therefore, more than anything else, when we talk about culture, we have to talk about the highest form of culture that is given in the form of the Indian Constitution. It is in that sense. This can never be disturbed by anybody. When the fundamental duty talks about a composite culture, can anybody talk about a monoculture? There is only one nation. I agree, one nation. Then one people, there may be one people, but they may wear different dress. Karnataka government banned girls wearing hijab. Today the result is 20,000 girls have not gone through the 10th standard examination. What is the uniform? What is the uniform that you are talking about? They are also wearing a dress. They are wearing a proper dress, or they are wearing a dress code that have been prescribed by the government. And then you say, no, you can't wear a small handkerchief on the top of your head. Uniform. Now the matter goes to Supreme Court. Supreme Court, two judges. One judge says, no, uniform means discipline. Discipline means you must have. The other judge, Sudhanshu Dolia, very enlightened judge, he says, when women are prevented from coming to the education, especially the Muslim women, as per the HR committee report, the worst affected are the Muslim women. And if they come to school, please welcome them. Don't try to throw them out. Now he has given another judgment. Now two judges have divided. Now it has to go to freshly to another bench. No bench is being constituted. They are busy with everything else other than the right of women to come to the school. Now, why do you bring a particular issue to prevent people? Is it that uniform is your real thing? It is not only hijab. They also started with azan. Azan is a sound. It's a air pollution. Air pollution. Who talks about air pollution? Now somebody says air pollution. In fact, Gujarat High Court judge very clearly said there have been so many pollution. Why you are talking about the morning prayer call? Let it be there. But that does not the attitude of many in this country. Somebody says, no, we'll stop this. Why only target one section? Why only you are talking about one minority? That's the issue. That's the most important issue. When we talk about culture, when the Constitution talks about composite culture, you will also have to talk about the tolerance. Tolerance of accepting other cultures also, as important as our culture. There is nothing like a majoritarian culture and a minoritarian culture. There is nothing like that at all. To make the Constitution more clear from the fundamental right, which talks about every group, it does not talk about any identifiable group. Every group can preserve its right. You may also remember, in fact, that case came from Thiruvananthapuram, Biju Emmanuel case. The school department sends a circular when the students are asked to stand up and pray national anthem. You got to respect national anthem. There is an act of Parliament in 1971, Insult to National Honor Act. If you insult, you can be put in jail. Now there are two boys coming from a particular religious sect. They stand, but they don't sing. But the director of school education says you must
sing also along with that. They don't sing. They were suspended. And then they were removed from the school. 3 small boys. And they belong to a particular religious group which believes that we do not have songs in praise of nature, in praise of river, in praise of mountains, in praise of country. For us, it's the God. Nothing more than that. It may be their honest faith. Matter goes to Supreme Court. Supreme Court gives one of the brilliant judgments. They say McCarthyism has no place in the Indian constitution. If a particular group thinks it is their faith, it is their solemn faith, they think they will not sing. They have not disturbed your prayer. They have not shown in disrespect. But they don't want to say that the song which praises the river, that praises the language, that praises the language area, we will not sing. That's their own to look out. This judgment, given in 1983, Viju Umayyanawala of the state of Kerala, one of the standing monument of a tolerance in this country. That we are a group. We talk about unity, diversity, unity in diversity. Now we talk about that, but in practice what we do, we try to introduce something. Karnataka government said, no azan, remove all the loudspeakers from all the mosques. Stop. Then we will stop selling halal. How does it matter whether what they eat? That's not of your business. Do you think in the slogan of one leader, one nation, you will have also one food? They may try all that. In fact, I remember in Lakshadweep, for the students, they were giving noon meal. They were also giving milk and beef. Suddenly, the Lakshadweep, which is covered by a union government, they issued an order, closed down all the dairy farms. So the food production stopped. The noon meal also stopped. Somebody unfortunately went to Supreme Court. For everything, you should not go to Supreme Court because every time you may not get a good judgment. Sometimes you may get. Now the Supreme Court dismissed it. It is a policy of the government to evolve what the children should eat. In fact, it was not the policy because in 1982, when M.G. Ramachandran, Chief Minister of Tamil Nadu, introduced noon meal, everybody laughed. How you can feed so many thousands of children? What is the drain on the stage? He said, no, children are important. They can't starve and then learn something. It's impossible. It was his idea. It was laughed in 82. But in 2000, Supreme Court passed an order. Every state government must emulate the Tamil Nadu scheme. The result was every state government is now providing noon meal scheme. It is not a policy. It was an order issued by the Supreme Court under Article 21, which guarantees liberty, which includes livelihood, which includes not an animal existence, but a dignified existence, which also includes a protection of our own child. And therefore we find, after the introduction of this scheme, the child mortality has come down. Now the Lakshadweep government suddenly stopped this. Supreme Court says, one of them was a Bengali judge, who is my friend also. They stopped saying policy. So I wrote to the judge, sir, suppose in Bengal they stop fish, what will be your judgment? Will you say policy? He said, very sorry, we are now trying to learn many things. That's all right. What I am saying today is that you cannot bring your ideas of what I should eat, what I should speak, whom I should have, what kind of democracy in this country should be there. This is also part of a culture. That is why in the fundamental duty in 1976, they have used the word, we should preserve the composite culture of this country. Therefore, at the end of this 3-day session, in your cultural festival, after enjoying all the other art forms, if you still think what is culture, please start exploring and find out. And then there is no choice for you. You got to think that India should survive. There must be a composite culture. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening speech on understanding culture, especially the country that is proud of its multiculturalism. We are equally honored to have with us today a literary luminary as our chief guest, Srimati Anida Nayak, a celebrated Indian novelist known for her literary masterpieces such as A Better Man, Mistress and Lady's Coupe, which have been translated into 21 languages. Her works beautifully explore human emotions and societal intricacies with insight and sensitivity, conferring her a coveted place in contemporary literature.
May I now cordially invite Srimati Anida Nair to share her views. Good morning. I'm greatly honored to be standing here alongside, a galaxy of luminaries such as Justice Chandru and N.S. Madhavan, both names who are very familiar to me from, the realm of the work that they do, as well as the august audience gathered here. And I think it's very, very special because it's the first time I was told that it's the first time that any university has actually held a literary festival, a literary and cultural festival of this sort for the first time in the history of the country itself. So congratulations to the Vice Chancellor and his wonderful team and all the other people who've been working very hard to put this together. As our world gets fragmented by boundaries of caste and religion, and as the world rushes into a self-destructive space, perhaps all of us ought to start by remembering the Guru's credo of how everything begins and ends with humanity, and that we are all the same. It doesn't matter which part of the country we are from or which part of the world we are from, we are all the same ultimately. Because I'm a literature student and, I would actually delve into literature and use that very famous speech by Shylock from The Merchant of Venice, where he says, if you prick us, don't we bleed? And that is something that I keep telling people, when people bring up distinctions of caste and religion and so on. I said, when you kind of prick a person who's of a different caste, do they have a green color blood? Do they have a blue color blood? It's ultimately red. All of us are red. Our genetic makeup is, the biological makeup is the same. It's just that the society creates these kinds of divides, and whoever is a great persuader is able to kind of dominate the society into thinking that these artificial boundaries are real. So, yet we seem to know, we know so much that we know all of this, but yet we seem to find it very difficult to remember that we are all the same. Our minds drags us down alleys called caste, religion, gender, and then we cease to see each other as fellow human beings and only see each other as defined by the caste name or the religious name or whatever it is. It doesn't matter. Provincial name, it doesn't matter. So let's try and understand this curious thing called the mind. So the mind is like a child. It seeks the new over the familiar. It gathers and decides what to keep and what to throw. The mind is also a restless animal. It hates the cage it is trapped into. It flings itself against the bars of the cage and does much damage as it seeks to escape. The mind is also a quiet river. It cannot be contained. So it flows through meadows and rock. It takes detours when it chooses to submerge itself, like the Saraswati, or it traverses several regions like the Kaveri. Sometimes, like this beautiful river in Kerala, Nila, it lets itself be killed. The mind has its own reasons for being what it is. And yet, the mind is a beautiful entity, yours and mine, for the mind raises us above our animal nature. Which is why it is very, very important to feed the mind, and we do that with culture. I was very struck by what Justice Chandru said, that the right to culture actually exists in the Constitution. I didn't know that until this morning. So that is the other thing about having festivals like this or meetings like this, that everybody takes home something new, something that they never knew before. And I discovered this. Each one of you are going to discover something else in the course of the next 3 days as you attend the various discussions and seminars and performances and visit the bookstalls. Ultimately, knowledge is what is our, I truly believe knowledge is our God, knowledge is our religion. And it is only when knowledge is neither parochial nor limited
can we actually understand who we are as human beings. Now, what is a mind without words? Or what use is this mind if it cannot be as it chooses to be? As a woman writer, though I have all my life as a writing professional, I have always not supported this idea of categorizing writers as female writers, male writers, fiction writers, non-fiction writers. It doesn't matter. Those are just publishing terms. Basically, everyone who writes is a writer. But interestingly, you will find that in the literature of women, there is a leitmotif that emerges time and again. Sometimes it is, couched as a verse to a deity. Sometimes it's a sonnet to a lover. Sometimes it's a lullaby. But always the restless seeking mind demands its due. When I say demands its due, it demands respect. It demands equality. It demands to be heard. And it does. And when women write this demand, they write it with humor, with strength, with irony, and a very, very strident dignity. But what do women really write about? Do women hesitate to take on subjects they see as alien to their understanding? Do women fear themes? Do women fear censure and social ostracization if they were to delve into the human condition? Are our stories only, when I say our stories are women's stories, only to be about our homes and bodies and an occasionally rebelling mind? Do you, like me, wonder time and again why women's writing is never considered with the same gravitas that a male writer's work receives? Unless we are dead, of course. When women writers die, then their writers acquire a mythical dimension. They become celebrated writers then. Look at some of the best known women writers we've had, and I'm not talking about contemporary writers. Their words resonated with complexities that went beyond man, region, religion, and the world's narrow stream of thought. Be it the 19th century Malayalam poet Kuti Kunju Tangachi, or be it the 15th century Telugu poet Timmaka, or the 14th century Kashmiri poet Lal Ded, all of whose words rang out with questions. Women writers have never been afraid to ask questions. I'm going to read out a small stanza of a poem by Lal Ded, which is a sample of the courage these women poets imbued their writings with. Again, it takes off from Justice Chandru's speech, where he talked about the right to worship and who has the right to be the conduit between the worshipper and the god. The idol is but stone, the temple is but stone, from top to bottom all is but stone. Whom will you worship, O stubborn Pandit? It covers your shame, saves you from cold. Its food and drink, mere water and grass. Who counseled you, O Brahmin, to slaughter a living sheep as a sacrifice unto a lifeless stone? Perhaps what is imperative is that we must seek to cast aside the ghettoization of thought. Let's write about what we know and what we must make an effort to know, the political and the communal, the human condition and the social commentary. Let us not stop at what we may write about and how it may be written. Today, or after this inaugural ceremony, when you walk through the book fair area, or when you listen to the seminars, or when you watch the cultural performances, keep your mind open so that you can, absorb as much as you can the multiple thoughts that will be presented in front of you. And ultimately, there will be something there that you will take home and which is going to have a certain value in the way that you lead the rest of your life. So let our writings not just be about where we are from, but who we are. In the words of the great Kannada poet Akkamma Mahadevi, don't hold me, don't stop me, let go of my hand, the hem of my sari. As I come to the end of my talk, I would like to tell you what propels my writing.
this intense need to work in a message that says change is always possible, no matter how old one is or what conditions one lives in. And in a strange way, though I hadn't, prepared this speech, realizing what the other speakers were going to be talking, I just realized that this is also the fundamental message of the Sri Narayana Guru Open University, that it doesn't matter how old one is or what conditions one lives in, knowledge is open and available to everybody, and a university such as this one makes it happen. So again, I would like to congratulate the Sri Narayana Guru Open University for doing this. In fact, I believe that change and hope are linked together, that if there is no hope, there is no change. In that sense, I see my writing, the kind of writing I do, as a kind of political and personal credo that one has the right to change as one has the right to hope. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. അടുത്തതായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ അടുത്തതായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ അടുത്തതായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ശ്രീ NS മാധവൻ അവർകളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ അവസരത്തിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാ നോവലുകൾക്ക് ഓടക്കുഴൽ തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദരവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജഗതിരാജ് VP സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. On this festive occasion, the university would like to honor a distinguished figure in the realm of Malayalam literature, Sri NS Madhavan sir. This year's recipient of the prestigious Erutachan Award, the highest literary honor conferred by Kerala Sahitya Academy. സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ NS മാധവൻ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ ജഗതിരാജ്, വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും സഹൃദയരെ, ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഇന്റർനാഷണൽ ലിറ്റററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ തീയതിയിൽ നവംബർ 30 നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഔചിത്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം മുമ്പാണ് തലയിലോടിയത്. 1924 ഈ തീയതിയിൽ ഒരു ശിവരാത്രിയായിരുന്നു അന്ന് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വച്ച്
ശ്രീനാരായണ ഗുരു സർവമത സമ്മേളനം നൽകി. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആപ്തവാക്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് 2024 അതിൻ്റെ ശതാബ്ദി വർഷമാണ്. സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി വർഷം ലോകം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ തീയതിയിൽ റോമിൽ വത്തിക്കാനിൽ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഈ തീയതിയെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഇറ്റലിയിലെ വത്തിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവദശകത്തിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ പരിഭാഷ ചൊല്ലിക്കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഈ തീയതിയിൽ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ഉത്സവം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം? ആ കാലം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥ കഠോരമാണ്. പക്ഷെ മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത കാർക്കശ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. ബീഹാറിലോ യു പിയിലോ രാജസ്ഥാനിലോ ഒക്കെ കൂടുതൽ കർക്കശവും കിരാതവും ആയ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. മനുഷ്യ തമ്മിൽ തൊട്ടുകൂടാ എന്നത് മറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തുള്ള ഒരു ദുരാചാരമായിരുന്നു. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പാലിക്കേണ്ട ദൂരം, ഒരു ജാതി മറ്റു ജാതിയിൽ നിന്ന് 32 അടി 64 അടി തുടങ്ങിയ ദൂരക്കണക്കുകൾ വന്നു. അവിടെയും തീർന്നില്ല. കണ്ടുപോകരുത്. ദർശനത്തിൽ അയിത്തം കൽപ്പിച്ച ഒരു വളരെ കിരാതമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ്, ഈ സമൂഹത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനാണ് ഗുരു വന്നത്. അപ്പം അത് എത്രത്തോളം കാലത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ വീക്ഷണം നമ്മുടെ നാടിന് തന്നു എന്നോർക്കുക. പക്ഷെ ഇന്നത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഗുരുവിൻ്റെ ഇതേ സന്ദേശത്തിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. മതങ്ങളുടെ ഭിന്നത ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ മതത്തിലേക്ക് ഭിന്നമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തി രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുവാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ ഒട്ടേക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിലും നിരവധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സ്ഥാനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു കാലത്തുമില്ലാത്ത സ്ഥാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് നിരാശരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. അതാണ് 1947 സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം 50 നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന. ഈ ഭരണഘടനയിൽ ജാതി, മതം, ധനം തുടങ്ങിയ വകതിരിവുകളില്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകി. അപ്പോൾ താത്വികമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ഘടനയിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ സമതാദർശങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും
അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോട് തന്നെ വിഷമായിരിക്കും. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സമത്വം, സാഹോദര്യം, ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭരണഘടനയാണ് ഫ്രാൻസ്. പക്ഷെ ഫ്രാൻസിനത് ലഭിക്കാൻ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. സമൂഹം തന്നെ കൈമാറി, സമൂഹം തന്നെ ആർപ്പ് വിളിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് സാഹോദര്യം വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് സമത വേണം, സമത്വം വേണം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ അജൈവമായിട്ട് ഇത്തരം ഗുരു പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ചിന്തകന്മാർ മുന്നോട്ട് വച്ച ആദർശങ്ങൾ ഒരു ജനതയുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കും. കാരണം ഈ ഭരണഘടന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഇന്നാളുകൾ ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതിൻ്റെ ജൈവികമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വശം ഇതാണ്. മനുഷ്യരിൽ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരും സാഹോദര്യം ആശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രീതിയിലുള്ള വൈവിധ്യമോ വിരുദ്ധതയോ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇന്നിങ്ങനെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൂലധനമല്ലാതെ ചരിത്രപരമായി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പോലെയോ മറ്റോ നമുക്കൊരു പരിണാമഗതിയിലൂടെ അല്ല ഈ ഭരണഘടന വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ന് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളാണ്. പിന്നെയും 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി സെൻസസ് നടന്ന് 2011 ഈ 2011 അനുസരിച്ച് 11 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് 112 പ്രമുഖ ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 785 ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭാഷകളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 2001 ഇത് 3000 എന്ന് ഓർക്കുക. ഈ ഭാഷകളുടെ മരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഓരോ ദശകം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ഏതോ മൂലയിൽ ഒരു ഭാഷ മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി നാം മറക്കരുത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഷകളെയും അപ്രസക്തമാക്കി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ, മറാത്തി, ബംഗാളി, ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 10 ഭാഷകളിൽ വരുന്നതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതിനു പകരം മറ്റൊരു ഭാഷ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദി പക്ഷം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി കോടികളാണ് ചെലവാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മലയാളത്തിനോ തമിഴിനോ ബംഗാളിക്കോ ഒഡിയയ്ക്കോ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല എഴുത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്, കേന്ദ്ര സഹായത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റു ഭാഷകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ, അവിടുത്തെ സാഹിത്യത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള, അതിൽ അവർ വിജയിക്കില്ല. കാരണം അതാണ് ചരിത്രം. ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ 5 കോടി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് 2001 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഭോജ്പുരി എന്ന ഭാഷയാണ്. മലയാളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഭോജ്പുരി. ഭോജ്പുരിക്ക് സിനിമയുണ്ട്, സാഹിത്യമുണ്ട്, സംഗീതമുണ്ട്. പക്ഷെ 2011 സെൻസസ് എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഭോജ്പുരി ഹിന്ദിയായി മാറുന്നു, ഉപഭാഷകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു.
ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സമത്വത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുത്തുകാർ, വായനക്കാർ, സഹോദരർ ഒത്തുചേരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയധികമാണ്. ഈ ഉത്സവം, സാംസ്കാരിക ഉത്സവം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് വേദിയായതിന് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ പണ്ടേ കേരളത്തിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, വർഗപരമായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉഴലുന്നൊരു സമൂഹം മറ്റൊരു ഇല്ല. 4 വർഷം മുമ്പാണ് 2020 എങ്കിലും ഇതിവിടെ വന്നു ചേരുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് വരുന്നത്. എറണാകുളത്തെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും പോയാൽ വലിയ വലിയ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. ജോലി തേടി പോകുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള വലിയ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ. ജർമ്മനി പോകണമെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയുടെ B2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോകണം. അതുപോലെ GET, IELTS, ഇതിനെല്ലാം 2 മാസത്തെയും 3 മാസത്തെയും കോഴ്സിന് 1, 1.5, 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ പേരിൽ പണം കൊയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാർ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ തക്കതായ അവസരത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ജോലി തേടിപ്പോയി പിന്നെ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് 50,000 രജിസ്ട്രേഷൻ എത്തിയെന്നത് വളരെയധികം ആഹ്ലാദകരമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എൻ്റെ നന്ദി. ഒരു എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തെയാണ് പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചത്. എഴുത്തിൻ്റെ ഭാരതീയ സങ്കല്പം അത് മനുവാദമോ സവർണ സൃഷ്ടിയോ അല്ല. അത് വാൽമീകി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രുചിരാനുസാരി, കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നവൻ്റെ പുറകിൽ പോകുന്നവനാണ് കവി. അത് ആ ഒരു സങ്കല്പം ഇന്ത്യയുടെ എഴുത്തുകാർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു എളിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ആദരവിന് നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Before we move on to hear from Mrs. Charlotte Cotton, we would like to honor our esteemed guests with a token of our appreciation. These mementos symbolize our gratitude for their valuable presence and contribution to this occasion. I invite Honorable Justice K. Chandru sir to receive the token of appreciation, and I invite Honorable Pro Vice Chancellor in charge, Dr. Gracious James, to hand over the token of appreciation. Srimati Anida Nair, Madam, your support and insights have greatly enriched this event. Madam Anida Nair, please accept this memento from us. I invite the respected Registrar of Sri Narayana Guru Open University, Dr. Sunitha AP, to hand over the token of appreciation.
Thank you all very much. We may proceed with the inaugural session. It is my privilege to invite Mrs. Charlotte Cotton, an acclaimed French social educator who has travelled miles and miles to be with us today on this auspicious occasion. Ma'am, may I now humbly invite you to offer the felicitations for this festival. Thank you. Namaskaram. I'm very sorry for my pronunciation. And if you allow me, I'll continue in English for the sake of peace in this room. My name is Charlotte Cotton. It's a great honor to be here today. A huge thank you for giving me space and time to speak about what I do. I am the co-founder of a social organization called Propolis. Maybe you wonder why this name. Maybe you know what propolis is. Propolis is a substance created by bees. Maybe you know that. But maybe you don't know that propolis has almost magical powers. If you apply propolis on the wound, it actually helps to heal. And in my social organization, we like to use this image of healing the wounds of society. Our idea is to wonder why, in a time where we're all so connected with social media, where we have so much platform to communicate, we can name them, right? WhatsApp and Facebook and emails and phones, yet we don't know how to talk to each other. We don't know how to address the right topics. I grew up in France in a very happy family, yet since a very young age, I realized that we didn't know how to talk. Of course, we know how to communicate, but we don't know how to address sensitive topics. I've noticed this since a very young age, when my parents were just saying, you can't ask this to an adult, or you can't say that to another child. And I always wonder, but why? Why are there topics that we cannot talk about? When I moved to Asia, I started working in Hong Kong, and I had several trips to India. And I realized that Asians had the same problems as Europeans. They didn't know how to talk about a lot of different things. We're talking about culture just before. Obviously, there's some cultural context, but yet have a global realization that is still very difficult to address taboos. In 2022, I had the immense privilege to have a scholarship to come and study here in Kerala in a social organization called Kantari. Maybe you've heard of them before. They are social change makers. And this school is very different, this I can say. Kantari believe in alternative education when there is no teachers, no students. They're catalysts, people who've lived and walked the talk, and they're participants, people who dedicate a year to go to this campus because they have a vision, because they believe we can do better in our societies. I studied there for a year in 2022. And in 2023, I decided to start Propolis, an organization where we can talk, where we can actually teach people how to talk. We have tools and we use stories. And this is where I stand here today, because my organization now is writing stories. We believe really strongly in the power of stories. We believe that everyone, all of you in this room, have a story and should address it. In 2023, after studying for a year, I went on a tour in South India. I went to 19 different organizations and talked to 1,200 people. That's a lot. And I talked to everyone, underprivileged kids, sex workers, transgenders, people with disabilities, adults with special needs. And I've asked them, why is it so difficult to talk about your situation, for example? I've listened a lot and I gave a voice. Most of us, again, have so many ways to talk, but don't know how to do it. During this tour, I met a brilliant doctor who is French, who invited me to go back to Europe to talk to patients. This doctor works with chronic pain children, people with highly visible or invisible disabilities. And I started to do the same thing. I gave them a chance to talk. Throughout creativity and stories, we managed to open discussions.
What we do with Propolis is we create big circle where everyone is seen as same. Again, with Propolis, just like with Contari, there's no teacher and there's no students. There's facilitators of workshops and there's participants. We organize workshop for 3 hours where we tell stories, very simple stories, and we give a chance for people to finish the stories the way they want to finish them. And that actually opens boxes of creativity, boxes of possibilities, to trying to reflect on why and how we cannot address topic. So I would like you to think now and try to think what would be a world when all of us could actually address anything without feeling uncomfortable, without feeling that the questions cannot be asked, and what would this world would be. We believe in the power of stories, and I would like to thank Mr. Justice Chandru, who talked about Asatoma, which is a poem that highly resonates with me, because with Propolis we believe we go and look for this darkness, and we find the light throughout stories. So let's all believe that we can envision to a world where everything could be addressed without feeling uncomfortable, and trying to see what repercussion in our society, in our culture, that would have. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your profound message. Your presence and support means a great deal to us as we celebrate this festival. I request you to accept our token of appreciation. I invite our respected syndicate member, Dr. K. Srivalsan sir, to hand over the token of appreciation. Thank you all. Our learners are our greatest pride. In this auspicious occasion, we are honored to release the collection of poems of Mrs. Shiva Shanavas titled Muvandiyile Kilikunjal. She is a BA Malayalam first year learner. I invite Mrs. Shiva and our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Jagadiraj sir, to receive the first book. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠിതാവായ ശ്രീമതി ഷീബ ഷാനവാസിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. 34 കവിതകൾ അടങ്ങിയ മൂവന്തിയിലെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി അജോയ്, പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ NS മാധവൻ സാറാണ്. അടുത്തതായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യൂറേറ്ററായിട്ടുള്ള അജയ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ തസ്ലിം സാറിനെയും ആദരപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ വിജയൻ സാറിനെ ആദരപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ വായനയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ദശകങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകോത്സവം ഈ സാംസ്കാരികോത്സവത്തെ ബൃഹത് സംരംഭമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ D. സുകേശൻ അവരെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. ശ്രീനാരായണ ഗുരു
ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിറ്റററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇത് ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ ജഗതി രാജിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ കെ ചന്ദ്രുവിനും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു കെ മാത്യു, ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അജോയ് ചന്ദ്രൻ, ചീഫ് ഗസ്റ്റായി പങ്കെടുത്ത ശ്രീമതി അനിത നായർ, സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ എസ് മാധവൻ, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിവിടെ എത്തിയ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും അതിലുപരി വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിചാരപൂർവ്വം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. With this, we formally conclude the inaugural session. I thank everyone for your presence and participation. We proudly invite you to join us for the subsequent sessions as we look forward to an inspiring and enriching events ahead.